श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So we saw the practice of brahmacharya, what brahmacharya is in all its fullness. Each pada we saw. So kalena padam labhate tathayam, 13th shloka. Kalena padam labhate tathayam tathaiva padam guru yogatascha utsaha yogena cha padatu grucchet shastrena padam cha tapobhi याति ततो अभियाति. कालेन पादं लभते तथायं कालेन पादं लभते तथा एव पादं गुरु योगतश्च. So कालेन पादं लभते. So how will this fellow gain the knowledge? So the first quarter, that is also divided into 4 quarters. The first quarter he gains by time. Okay, and the second quarter, this is not that this is the first quarter, this is the second quarter. The first quarter is Guru Yoga, so that association with the Guru. So he is just given the 4 quarters, that's all. It is not in order. Tathaiva padam Guru Yoga tascha. So the second, the other pada is the second quarter is because of the association with the Guru. Association with the Guru means through the lectures, to the class. Third, utsaha yogena, because of one's own enthusiasm. Utsaha is enthusiasm. So because of one's own enthusiasm, padam vicche, the third pada. Shastrena padam tapo abhiyati. And through the shastra here is normally accepted through inquiry. You'll understand this, okay? Through Shastra, the other quarter. So, 1 quarter through the Guru, other quarter through the Shastra, 3rd quarter through the through time, and 4th quarter through enthusiasm. These are the methods to gain the knowledge. Am văzut în conferința de aseară cele 4 pada pentru Brahmacharya. Trecem mai departe la versetul 13, cum ajungem la cunoaștere. Și aici se dau 4 sferturi sau pada. Da? Primul, dar nu sunt neapărat în ordine, în sensul că trebuie neapărat împlinite astfel, da? În ordinea aceasta. Primul sfert în timp sau în timp. Al doilea este prin Guru Yoga, asocierea cu maestrul, adică prin participarea la clase, da, la conferințe. Al treilea, din cauza entuziasmului personal sau prin entuziasmul personal. Al patrulea, prin Shastra. În mod normal, aici înțelegem prin Shastra investigare, cercetare, studiu. O să explicăm mai mult. Acestea sunt cele 4 metode. So they accepted the 4th quarter. Some people normally are Shastrena, the 4th quarter as through the discussion with other people. It is because there is another shloka in sync with the same idea. It says Acharyena padamadatte padam shishyasya medhasa kalena padamadatte padam brahmacharibihi. From the Acharya 1 quarter, from the from his own inquiry, intelligence, the 2nd quarter, in time 3rd quarter, and discussion with the others 4th quarter. That is how it is said. But in Panchadashi, this is the methodology to gain Brahman. So in Panchadashi, in 7th chapter, this is in the beginning itself he presents this idea. This is called as Brahma Abhyasa, the practice of Brahman. Brahma Abhyasa.
And what is Brahma Abhyasa? What is practice of Brahman there? He says Tat Chintanam, Tat Kathanam, Tat Anyonya Pravodhanam. Tat Chintanam, meditating on it. See, the first quarter, which is learning from the Acharya, is not said here. So you have to include that also. Without learning from the Acharya, you cannot think about it. Tat Chintanam. Thinking about is impossible. Tat Kathanam. Tat Kathanam is to teach about this. Tat Anyonya Prabodhanam is to discuss with others. So Kathanam is from a higher level to lower level. Kathanam is to speak is from higher level to lower level. Anyonya Prabodhanam is with equal level people. So this is how you gain the knowledge. This is what is the practice of Brahman. That is how it is said in Panchatashi. So with reference to those things, we have to understand that discussion is also an important part in the knowledge. În Panchadashi, deci am văzut cele 4 metode, da? Cele 4 pada sau sfere. În Panchadashi sunt menționate acestea sau în mod similar, da? În capitolul 7. Și chiar de la început se vorbește despre Brahma Abhyasa sau practica referitoare la Brahman sau pentru a dobândi pe Brahman, da? 1. Tacintana înseamnă meditația la Brahman, da? Ne medităm asupra lui, da? Însă fără învățătura primită de la maestru este imposibil să ne gândim la Brahman, da? Și astfel că la 2 avem învățătura primită de la maestru Tat Kathanam, da? Iar la 3 Tat Anyonyam Prabodhanam, care înseamnă discuțiile cu ceilalți de același nivel. Okay. So we are practicing this brahmacharya, and how does this brahmacharya fructify? How does it come into fructification? He says Jnanadayo dvadasha tasya rupam yasya rupam anyani cha angani sabalam cha acharya yoge phalatiti chahu brahmartha yoge na cha brahmacharyam. So Jnanadayo dvadasha yasya rupam, one whose nature, inherent nature is rupam, form. One whose form is Jnanadiyo Dvadasha, the Jnana etc. 12, which we saw yesterday again. So the knowledge etc. 12 is whose form. By practicing it, he has become that very form. Like yesterday in the Satsanga, I said by doing japa, even in the dream, that japa will come to rescue you. Because the habit of cutting the wrong thought with japa is there continuously. So that will come again in the to help you in the dream state. So similarly here, jnana etc. by practicing it, it becomes your very nature. So yasya rupam, that is why it is said his form, one whose form it is, that person. It is not just the jnana etc. 12. Anyani cha angani, the other limbs also, like tyaga, the 6 limbs of tyaga which we saw. Those are also necessary. Okay, so jnana etc. 12, tyaga etc. 6, and other things, whatever that are obstacles for practicing dhamma etc. that also needs to be understood here. Okay, and balam cha, strength, mental and physical strength. Okay, so balam cha achari, okay, meaning the strength to practice all this. These acharya yoge phalati iti chahu. This is what the old people, the traditional people, they say. What? Acharya yoge phalati. In association with the acharya, these will fructify. These will produce results. Because even if you don't, if you perform these things without any association, because there are people who do many of this without accepting the Shastra and Guru, they stay in the forest, etc., and they gain nothing. So only in the association, because why are we see? We said what and all you need to bring and all that. That also is said. But why, in spite of saying those kind of things, so why are we stressing on the acharya? Oh, it is like this old man whom I used to call as
Christmas Tata. Christmas Tata means the Tata is a term for grandfather, okay? The Christmas buffoon. He looks like that, this Christmas old man with beard, big beard, and all that. He used to live in Rishikesh. This fellow will say, "Oh, all this Shastra, you know what these are for? For knowledge? No, no, no. It is for the Brahmins to get good food." Where did this come from? Where did this come from? See, if you see from the light of his teaching, Acharyam Priyam Kuriyat, you have to bring good things for the Acharya. So he everything is set up for Acharya for his good life. And it is not just the Acharya you should respect, he should have to respect his wife, his kids also. So you have to take care of them also. So his family is taken care of. So, okay. But that is not the idea. So this is because there are people who are idiots who understand like that. So that is not, he has not studied anything. Just because, like we said yesterday, again I repeated, just because devil is old does not mean he is smarter. We have to take the other side also, because this fellow is old with all that white beard, and people, you look at him, a tall figure, hefty figure with white beard and a very very dominant voice and a dominant character, and you think that what this fellow says is true, you believe him. So the problem is that he has not studied anything, he is an idiot and he died an idiot. So the problem is we have to understand from which angle we are seeing. See, why is all this said? If you don't have the proper approach, then if you don't give that person the importance, then you won't give the teaching any importance. No, I understand, I take the teaching very seriously, but this person, that is not possible. That is not possible. So the teaching is not different from the person. So to put that idea strongly, all these extra curricular things are said. Otherwise, these are not necessary. It all comes naturally. It all comes naturally. People who come like this. I know a disciple who came from Mumbai. Okay, he came from Mumbai. The first day he came to me, like we were discussing the European style Mumbai has become. So the first day he came, he is from Mumbai, so he came and he just hugged me. My other disciples were like, he did that, he just hugged me. And the other disciples were like, what is this? He said, okay, don't make it a serious issue, leave it. So while this fellow is, after 3-4 days, he is leaving Rishikesh. At that point of time, he did a Sashtanga Namaskara, complete falling on the floor like a stick. That is Sashtanga. He did that Namaskara. And by the way, men do Namaskara like that. The half Namaskara which you did is the ladies what do. That's what ladies do. And in some ashrams, even men do that. These are bigger problem. People don't know what they are doing and how to do it. They do it. Anyway, so thing is, I have to tell that also, so I added that. So thing is, he came like that, and I didn't tell him. I didn't tell him to do Namaskara. He himself, then the others like, what is happening? So you ask the same question, you have to change the question. When he came, he did that, he hugged me, you ask me what is happening. Now he is doing Namaskara, it is a good thing. Now you again ask me what is happening, what is that? So it has to come naturally. It will come naturally. The gratitude will be there naturally. So he says, Jnanadayo Dvadasha, these things, Acharya Yoge Phalati. Only when you have an association with the teacher or guru, only then these will fructify. Why? Because in the Upanishads it's very beautifully said.
Acharya Deva Vidya Vidita Sadhishtam Prapat. Only when the knowledge is gained from the Guru, it will bear fruit. And what is written underneath Shastranetraya logo? Acharyavan Purusho Veda. One who has a Guru understands it. So these are things, only when all these other things, even if you have it in 100%, but when you don't have the teaching, they won't take you anywhere. So that is why he says Falatityahu. And final statement, Brahmartha Yogena cha Brahmacharyam. Brahmartha Yogena. Brahma Artha Yogena. Brahma Artha means the meaning of Brahman. What is that? The identity between the individual self and the absolute self. With that absolute identity between the individual self and the absolute self, the Brahmacharya is fruitful. This Brahmacharya which we followed should lead to that Brahmacharya. This Brahmacharya, which is of 4 quarters, should lead to that Brahmacharya, being established in the Brahmacharya, Brahman. I said Brahmacharya has 2 meanings in the beginning itself. That is why I commented her for not translating Brahmacharya. Because Brahmacharya A is this practice explained here. Brahmacharya B is being established in Brahman. So only when you have this establishment in Brahman, that Brahmacharya is accepted to be bearing fruit. Mergem mai departe la versetul 14. Cel a cărui natură este Niana, etc. Sunt cele 12 care încep cu Niana și are 6, cele prezintă sau practică cele 6 limbi, începând cu sau părți, asta înseamnă limbi, chiara, etc. Am vorbit în conferințele de și de alte. Practicând acestea devin forma sau natura sa. Da? Am povestit aseară în satsang și am povestit de japa, care în momentul în care este practicată consecvență, ea ne ajută și în vis. Da? Și de fiecare dată când, dacă o practicăm cu consecvență și ea devine natura noastră sau devine un obicei mental, în momentul în care apar alte gânduri diferite de gândul din japa, gândul asociat mantrei, da? Mantra vine și înlătură toate celelalte gânduri care diferite de acel gând. Da? Astfel că trebuie împlinite acestea 12, Niana, etc., cele 6, Tiaga, și trebuie să avem și acea putere, Bhala, de a practica toate acestea. Se spune în tradiție că toate acestea vor da roade, da, prin asocierea cu acharya, cu maestru. Da? Chiar dacă practicăm toate acestea, dacă nu există această asociere cu maestrul, acestea nu vor da niciun rezultat. Adică nu se va ajunge la cunoașterea de sine, la așezarea în cunoaștere. Da? De ce subliniem această importanță a asocierii cu maestrul? Da? În Rishikesh era un sadhu care semăna cu un Moș Crăciun, avea barbă lungă, albă, avea o prezență, părea așa impunător, o voce tunătoare și foarte așezată și puternică. Și acest sadhu din Rishikesh spunea Shastra, toate scripturile au fost create pentru ca brahminii să obțină mâncare bună, brahminii și familiile lor, da? Acesta nu studiase însă nimic și nu știa nimic, era de fapt un idiot și așa a și murit. Da? Am mai spus ieri, faptul că diavolul este bătrân îl face și deștept sau înțelept. Așa era și cazul acestui sadhu. Trebuie să înțelegem și trebuie să înțelegem din ce perspectivă sau din ce unghi privim. Dacă nu avem această asociere cu maestru, învățătura, să spunem, respectivă sau practica respectivă nu va da roadele
necesare. Un discipol care a venit la mine din Mumbai la un moment dat. Mumbai este foarte european. Acest oraș, acum această metropolă, a abordat stilul european și când a venit la mine m-a îmbrățișat prima dată, da? M-a luat în brațe. Da? Ca la finalul perioadei în care a stat acolo câteva zile, în mod natural, da? A stat, practic, a fost în asociere cu mine, a stat în prezența mea, în mod natural, fără să-i spună nimeni, a făcut un ashtanga namaskara, a făcut un namaskara din acela complet, cum îl fac bărbații, da? Pur și simplu, în mod spontan și natural, da? Din faptul că a petrecut acolo timp cu mine în zilele respective, a lăsat acest stil european și a făcut un namaskara întreg, da? Complet. Astfel că numai prin toate acestea le dobândim numai prin asocierea cu maestrul și acestea vor da roade. Upanishadele spun că numai când există, când cunoașterea este obținută de la un maestru, atunci ea va da fructe. Știți că există un motto pe site, pe 12ESanatSujatiya-A3S13-A3SEnd, care este luat tot din Upanishade, Acharya Van Purushopeda. Cel care are un maestru înțelege, ajunge la cunoaștere. Astfel că am văzut cele două sensuri legate de Brahmacharya. Brahmacharya ca practică, da? Cea cu cele patru sferturi sau pada, da? Care împlinită și prin asocierea cu un maestru, da? Deci am spus acum, am explicat, da? Conținutul din versetul 14. Deci, Brahmacharya cu cele patru sferturi sau pada, împreună cu asocierea cu un maestru, vor duce la al doilea sens al lui Brahmacharya, care înseamnă așezarea în Brahman. Okay. So, then we are going to take 15 and 16 together. Yetena brahmacharyena deva devattam apnuvat rishayascha mahabhaga brahmacharyena cha abhavan yeteneva sagandharvaha rupam apsaraso jayanna yetena brahmacharyena surya ahvaya jayate. Okay. So, in Shastra there are two things. If we extol something, it is to praise that for you to practice it. When you praise something, when you extol something, it is for you to practice. When Shastra denounces something, it is not to denounce that. Ninda, denouncing, is to extol something else. If you say you should not do that, it is not important that it should not be done. The other thing should be done. That is what the wish of the Shastra is. So that is not said there. That is the logic Shastra uses. If it is not, it should not be done, then the other should be done. That is what the Shastra's logic is. Now, here we are extolling the Brahmacharya to show the importance. He says, Yetena Brahmacharyena. With this Brahmacharya, Deva Devattam Apnuya. The deities gained their deityhood. The deities gained their deityhood. Rishayascha Mahabhaga. The rishis gained their rishihood. And with the Brahmacharyena Raghavan. Gandharvas, the celestial damsels and the celestial maids, etc., all those people. Apsara is the celestial damsels, Gandharva is the celestial maids. So with this Brahmacharya, they also gained their beautiful forms. Good attributes, whatever. These people are singers, so they gained the Gandharvas, they sing, dance, etc. So their singing ability, their dancing ability, etc. came from this Brahmacharya. And this celestial damsels, they gained their beauty through this Brahmacharya. And with this Brahmacharya,
The sun also gains his ability to rise in the morning and shine. Mergem mai departe, o să luăm împreună versetele 16 și 17. Trebuie să înțelegem că care este logica din Scripturi. Dacă accentăm ceva sau lăudăm ceva, dacă Scripturile fac asta, este ca să ne dea acel imbold, acel îndemn să practicăm, să ne facă să practicăm. Da? Când șastra însă denunță sau critică ceva, nu face pur și simplu pentru a critica acel lucru. Dar nu ăsta este scopul în sine, ci pentru a lăuda sau a accentua importanța acțiunii opuse, da? Sau lucrului opus, da? Celui pe care îl critică. Astfel, în 16, da? O să le luăm împreună 16 și 17. Se accentuează sau se laudă sau importanța brahmacharya, prin care se spune că zeii obțin starea de divinitate, rishii obțin sau ajung la starea de rishi, la acel stadiu de înțelepciune. Da? Gandharvas și Apsara, care sunt dansatorii și dansatoarele celeste, prin această brahmacharya obțin forma frumoasă, adică acele atribute și acele calități legate de dans, de muzică și așa mai departe. Și tot prin acest brahmacharya soarele răsare dimineața și strălucește. 17. Akanksharthasya sanyogat rasabhedathinamiva evam hyetat samajnaya tadrik bhavam gata ime. So, first line is example. The second line equates to the previous shloka. So, we'll take the second line. Evam hyetat samajnaya. In this way, by knowing beautifully about the brahmacharya and practicing the brahmacharya, Tadrik bhavam gataime. These people, whomever we spoke about, the deities, the rishis, the celestial damsels, singers, etc., all those people gained their state of being whatever they are, including the sun. Okay? So, knowing this and practicing this brahmacharya, they gained their whatever state they are. So, this is the second line. Explain this, we will come to the first line. Mergem mai departe la 17. În acest fel, cunoscând și practicând brahmacharya, acești oameni, cei enumerați la versetul 16, ajung la stadiul la care sunt. So the first line is Akanksha arthasya sanyogat rasabhedarthinam iva. Rasabhedarthinam. This line can be understood in two different ways. That is why I didn't want to mix this with the other. See, example and exemplified. See, with reference to the previous statement, the second statement is settled. Second line is settled. The first line, Akanksharthasya sanyoga. See, I want to eat some sweet. Okay, rasa bheda. Rasa is this taste. I want to eat something sweet. I want to enjoy sweet. What do? I eat tamarind. No, I eat a chocolate. If I want a sweet, I desire a sweet, I eat a chocolate and I satisfy that desire for eating sweet. Okay. If I want to eat something sour, of course tamarind. If I want to eat something with different varieties of that taste, whatever, if I desire that, I go behind something which provides me that. So that is what he says, Akanksharthasya sanyogat. Through the association, sanyoga means association, through the association with the desired object, rasavedathinam, the people who want the different taste, they get associated with these different objects and enjoy that. This is the first meaning, general meaning. With the desire for a different taste, they go for different objects, that particular object which provides them with that taste and enjoy that. Mergem mai departe, tot la 17 suntem, primul vers, da?
Dacă vreau de pildă ceva dulce, ce fac? Mănânc tamarind, care este acru? Nu. Mănânc o ciocolată și îmi satisfac acea dorință de dulce. Dacă doresc ceva acru, da, sigur, pot să mănânc tamarind și îmi satisfac acea dorință. Tot astfel, prin asocierea cu obiectele dorinței, oamenii își satisfac un anume, să zicem, dorința pentru anume gusturi, anumite gusturi, da? Și se asociază cu obiectele simțurilor respective și se bucură de obiectele respective. Okay. Rasa Beda Arthi means Rasa Beda Arthi. Rasa, what is Rasa? Rasa is alchemy. Okay, alchemy. Why do we do? See, specifically, more specifically, there is a product which is produced through alchemy called Chintamani. Okay, this is nothing but a mercury made into a stone. Mercury made into a stone. Mercury, when you add some chemical, it will be made into stone kind of thing. But what they do is they add, instead of these things, they add some herbs and all to make it stronger. To make it stronger like a stone. And they make different forms out of it. Some people make Shivalinga out of it. Some people make a small Rudraksha kind of thing, they tie it around their neck, etc. Different things. So what is that used for? If you had gone to Haridwar, in Haridwar there is a temple which has a Shivalinga made of mercury. A big Shivalinga made of mercury. And in shops they sell this mercury, but the thing is, it is not produced in the method which is prescribed in alchemy. It is produced using some chemical. They add something and then it solidifies. It happens. Now, why do they do this? And it's a big business. It's a big business. People fool these idiots who have money and who want more money into buying this idea. I know everything except this one herb. I have everything in place. We just have to find this herb. In this mountain it is there. Come, let us go. So his next 2-3 years is taken care of this idiot. Again, like I said, the pyramid scheme. Somebody will be ready there. So the next 2-3 years will be taken care of by others. So it's like that. Think as if you have this, it's called Rasamani, Chintamani or Rasamani. If you have this, whatever you desire, that will be fulfilled. Even Lotto. So whatever you desire, that will be fulfilled. It is said there. So people desire for this Rasamani. Why? To fulfill their dreams. To fulfill their dreams. So, like this one who desires this alchemy product called Rasamani to fulfill his dreams, similarly, people practice this brahmacharya to fulfill their dreams, as said here. Suntem tot la 17. Avem acolo un cuvânt, Rasa Bedati. Rasa înseamnă alchimie, da? Și avem acea piatră numită Chintamani, care este un produs rezultat prin alchimie. Este de fapt mercur sub o formă solidă, sub o formă de piatră. Se adaugă niște compuși chimici și rezultă această piatră numită Chintamani sau Rasamani se mai numește, de culoare neagră, sau se adaugă anumite ierburi pentru a o solidifica. Da? Există și se folosește pentru mai multe lucruri. Se fac de pildă rudraksha male din Chintamani, da?
sau se face Shivalingam. În Haridwar există un templu unde există un astfel de Shivalingam făcut din această piatră, acest mercur solidificat, numit Cintamani, da? Wait one second. Yes. Do you remember that place? Do you remember the place where you saw this? Where was it? Okay, that is why. The temple which is in the corner and where they have this Rudraksha tree. You saw that? The corner towards the Anandamayima place. You would have stopped there. Only these are the places where we stopped. That the nearest temple from there where they have also Kamadenu? No, that is another one. No, it is different one. Okay. So this is the corner. It's a corner ashram in the street. Then you go there to the left. There is this Rudraksha tree. To the right, there are 2-3 temples. In one temple, there is a big hall, and in the middle of the hall, you have. Could be, but I don't know if we entered there. Okay. Yes, Okay. we didn't, I think. Okay, that is why. Then what I say is true. You have to accept that. It is true. Bun, deci în Haridwar există un templu în care există un astfel de Shivalingam făcut din Cintamani. Deci, practic, acesta este un produs, da? Din păcate, un produs rezultat al alchimiei, din păcate nu se folosește procesul corect când se obține un astfel de produs și s-a făcut un business din toată această problematică și sunt unii idioți care doresc sunt păcăliți, da? Pentru că nu se respectă procedeul alchimic și se vând produse sau se vând pietre care se vor a fi cintamani, dar nu sunt de fapt, da? De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că se spune despre această piatră, despre Rasamani, că îndeplinește orice dorință aceluia care o are, care o deține, da? Astfel că în acest verset se compară, da? Se folosește cintamanii pentru comparație. Așa cum cel care are cintamani, această piatră, își plinește orice dorință, tot astfel cel care practică brahmacharya, această brahmacharya își împlinește orice dorință. Deci și orice dorință, își împlinește dorința, când are decât una. Next, 18. Antavanta kshatriya tejayanti lokan janah karmana nirmalena jnanena vidvans teja abhyeti nityam na vidyate hyanyatha tasya pantha. Antavantaha kshatriya, O kshatriya, antavantaha tejayanti, they gain, I'm just giving you, I'll rephrase it later. They gain the world which are limited, antavantaha, which are non-eternal. Who? Non-eternal what non-eternal? Lokan, the worlds which are non-eternal. They gain the worlds which are non-eternal. Who gains? People. Which kind of people? Karmana nirmalena, those who practice a pure karma based on desires. So, people who perform karmas because of their desires, sakama karma, they gain those beautiful worlds which are limited, non-eternal. Whereas, jnanena vidvans teja abhyeti, with the knowledge, this wise man gains the teja. Teja means the effulgence. Effulgence is the nature of the self, inherent nature of the self-effulgence. Na vidyate anyatha hi tasya pantha. There is no other way to gain this self-effulgence, to gain this self. There is no other way to gain this self. Mergem mai departe la versetul 18. O kshatriya. Ei obțin acele lumi care nu sunt eterne. Cine? Oameni. Care oameni? Cei care practică karma pură, dar bazată pe dorință. Da? Aceasta kama de care am vorbit ieri.
obțin prin această karmă pe care o fac, bazată pe dorință, da? Obțin lumile frumoase, dar care sunt non-eterne, care sunt limitate. Pe când cel înțelept, prin cunoaștere, dobândește natura inerentă a sinelui, care este de la sine iluminator, și nu există un alt mod de a obține acest sine, prin cunoaștere. Da? The Shruti says, Tameva viditva atimuktimeti nanyah pantha vidyate ainaya. Only knowing that, tam eva viditva, only knowing that self, not identity between the individual self and the individual self. Mrityum atyati, one crosses over the death. Only through the knowledge, one crosses over the death. Nanyah pantha vidyate ainaya. Same thing is said here. There is no other path. Pantha is path. There is no other path to gain this self. Ayanaya, the substratum, the self. When people say, I used to think so too. I used to think that when people say all path leads to the self, I was also like, oh, yes. I used to believe that. Now if people say that, I just say idiot on their face. All paths cannot lead you to the self. Earlier I used to give a logic saying this is a summit, and to the summit there is not only one way, there can be other ways and all that. This is the logic, I understood it. Okay, because people say beautiful, yes, that's right. But I brought a snake and I established very clearly it cannot be understood as not snake through any means. Only one means. Knowing that it is a rope is the only means to get rid of the snake, and there are no other way to get rid of the snake. You cannot do yaga and all that, do fire sacrifice to get rid of the snake. It is impossible. You will not get rid of this snake which is superimposed on a rope. To remove the superimposition, to remove the erroneous knowledge, only the right knowledge is the means and nothing else. And then what happens to the statement which people generally accept? As I said, they are idiots, so it is okay. Or you can say that they don't have the proper goal. They think this is the goal, and to that goal they reach. Instead of knowing that this is a small summit from where you have to go to the higher place. Without knowing that, they stop there. So we have to understand this. There is no other path. Only knowledge can liberate you. Nothing else lesser than knowledge can liberate you. There is not even in your dream. That should be very clear. În Shruti se spune, numai prin cunoașterea sinelui, acela trece dincolo de moarte. Da? Tot astfel se spune și aici, numai prin cunoaștere ajungem la sine, ajungem să dobândim sau ajungem la natura sinelui, da? Numai prin cunoaștere. Când oamenii spun că toate căile duc la sine, eu acum le spun în față acelor oameni că sunt niște idioți. Da? Înainte, la început, da, și eu consideram așa și oferam o anumită logică pentru această afirmație și spuneam, ok, avem un vârf, să zicem, de deasă de munte și în acel vârf poți să ajungi pe mai multe căi, da? Pe mai multe drumuri. Însă nu este așa. Da? Am adus acest șarpe cu mine și am oferit acest exemplu care se dă foarte frecvent
în Vedanta, al imaginii șarpelui suprapus peste frânghie. Da? Din ignoranță luăm acea frânghie drept un șarpe, credem că este un șarpe. Deci, practic, suprapunem peste frânghie, peste substrat, imaginea șarpelui. Din ignoranță, pentru că nu știm că este o frânghie și credem că este un șarpe. Da? De fapt, proiectăm peste frânghie acea imagine a șarpelui. Acea imagine a șarpelui nu va fi niciodată înlăturată, adică acea credință, proiecție, percepție sau cunoaștere eronată, cum că frânghia e un șarpe, nu va fi niciodată înlăturată făcând sacrificii, stăm acolo lângă frânghia pe care o vedem ca șarpe și facem un sacrificiu sau medităm. Nu va fi astfel înlăturată, da? Ci numai prin înțelegerea, numai în momentul în care înțelegem că aia e o frânghie și nu este un șarpe, atunci cunoașterea eronată, acea proiecție eronată va fi înlăturată. Putem să stăm să facem câtă meditație vrem lângă ea, da? Sau orice acțiune vrem. Acea cunoaștere eronată, acea percepție greșită nu va fi înlăturată decât în momentul în care înțelegem. Adică cunoaștem care este substratul, da? Bun. Iar legat de acești oameni care susțin astfel, da, le spun că sunt idios sau sunt idios, dar ei fac asta fie pentru că nu știu sau nu înțeleg că de fapt, să spunem, acel punct în care ajung, să spunem, prin diversele acțiuni, că despre asta e vorba, să zicem, sacrificii, meditație sau așa mai departe, care purifică mintea, puritatea mentală, ajung la un punct, acel punct de fapt nu este ultimul vârf, acela al cunoașterii, am comparat aici, da? Ci este unul premergător, da? Din cauza că ei de fapt sunt confuzi, nu știu care este obiectivul final, cred că acel obiectiv al purității mentale pe care o obțin, să spunem, printr-un anumit sacrificiu sau prin meditație, etc., ar fi ultimul scop, dar nu este, sunt confuzi în privința obiectivului, al scopului, da? Deci astfel numai prin cunoaștere ajungem la eliberare prin nimic altceva, prin nimic mai puțin, da? Numai prin cunoaștere. I said only sacrifice so that I don't want to bring meditation etc. to confuse, but anyway, that is also said. Anyway, okay, good. So now forget that you have heard about this self-knowledge. Forget that you have heard about this self-knowledge, that it is a identity between individual self and absolute self. Now travel with this fellow, Dhritarashtra. He has not heard this. He wants to become liberated. So the means, the brahmacharya, the whatever attributes he needs to gain, those are all explained. So now have a fresh look into it. You have to gain all the prerequisites and you practice this brahmacharya. Okay. And there is no other path for understanding this truth. Okay, fine. What will this Brahman look like? Do we really know? Can we really recognize whether what we are seeing is Brahman or not? Maybe I have seen it already in my walk here. Maybe. I don't know. Because there are situations like this in the stories, like this fellow, he wanted to, this black magician kind of person. So he wants to have the vision of this deity. So he worships that deity and she promises to give him vision directly on 12 o'clock tonight. I'll come tonight at 12 o'clock and I'll give you vision. And this man told his disciple, don't allow anyone inside the room because the deity has promised he will come at 12 o'clock. No one, whoever it may be. Okay. So this fellow is waiting. And the main gate, a lady knocks. This lady with the betel leaves and all that knocks the door, and this fellow opens the door and says, I want to meet you, Guru.
Go and tell him I have come. So this fellow says, no, Guruji said, not to allow anyone. No, he has given me time for meeting today. Go. And I have given him time also. Go. No way. I am not leaving you inside. I am not allowing you inside. Guruji said, no one means no one. You too. Get lost. And this fellow, this lady, okay, good. Just tell him I came. And she goes. And while on the way, she has this betel leaf on the mouth and then spits there. This madcap, he's asleep with his mouth open, and she spits on his mouth. And that fellow is a madcap, and he is a dumb person also. And after that, he starts writing poem. It's called Mooka Panchashati. There's a poem written by him, master class poem Mooka Panchashati. Okay. Then the tantric understands the deity came and my disciples sent her off. So all this later. So think this. In other places also we have similar stories. The deity comes in the garb of a Brahmin or a cow or a pig or something. So these devotees, they themselves send the deity away. So you are not able to see the deity even if the deity comes in front of you. So that is the problem. We will run away, that is a different issue. This is, even if we don't run away, we can't recognize, we don't have the purity to recognize the deity. That is the problem. Now, what if I have encountered Brahman at some time or other? How do I know if I have seen the Brahman or not? Just give me a glimpse of it. So, that is the question Dhritarashtra asked. Dhritarashtra uvacha abhati shuklamiva lohitam ivatho krishnam atharjunam kadram va yat brahmanah pashyati yatra udvan katham rupam tat amritam aksharam param. 19th shloka. Dhritarashtra asks, abhati shuklamiva lohitam iva atho krishnam atha arjunam kadravamba. So this Brahman you said shines. Teja abhyeti, he gains the effulgence, means it shines. Okay, fine. That self which you say shines, how does it shine? What does that mean? Shuklameva, does it shine in a white light? Lohitameva, or a red light? Atho Krishnam, or a black, does it shine in the form of black? Arjunam, or some other color, or a mixed color, yellow color or a mixed color. What color? Kadram is a smoky color, and Arjunam is a transparent kind of color. So what kind of color form will that self have? Because you said Teja Abhyati, he gains the effulgence. What is that effulgence? How will it shine? Please tell me. So, Yad Brahmanaha Pashyati, that which you said the Brahmins know, the knower of self knows. So, they have to see it to realize that I know it. So, in what form does it shine? Katham Rupam Tat Amrutam Aksharam Param. In what form is that Amrita, immortality, that Akshara, that undecaying absolute is? Please tell me this. That is the question. Beautiful question. And we are also expecting the answer. Mai departe, putem să facem un exercițiu. Uităm de această identitate a sinelui individual, de sinele absolut și călătorim împreună cu Dhritarashtra. Și să vedem cumva cu ochii noi
tot parcursul acesta, da? Parcursul de la practica Brahmacharya, da? Și așa mai departe. Putem să formulăm întrebarea cum arată Brahman. Și există mai multe, să spunem, povești în scripturi care ne spun că divinitatea, să spunem, vine sub o formă sau alta, dar nu este recunoscută și este, să spunem, alungată de către discipoli și așa mai departe. Cum ar fi povestea unui magician de magie neagră care a făcut un anumit tapas și care i s-a promis de către zeiță că va veni, îi va apărea la 12 noaptea. Da? Și atunci el îi spune discipolului său să nu lase pe nimeni în cameră, să nu dea voie nimănui, oricine ar fi. Înainte de, sau la 12 noaptea, undeva în jurul orei, da, vine o femeie care amesteca betel și bate la ușă și îi spune discipolul deschide, da, și spune trebuie să intru, lasă-mă să intru. Nu, n-ai voie să intri. Păi am o întâlnire, am promis că vin. Și maestrul tău știe, am stabilit acest lucru, nu o lasă pentru că nu o recunoaște. Era de fapt zeița. Ea pleacă de acolo și în momentul în care scuipă acele frunze de betel, le scuipă pe gura unui om al străzii, să-l căia pe acolo și acesta devine un mare scriitor, da? Și atunci își dă seama că de fapt era zeița, dar nu fusese recunoscută. Tot așa sunt și alte povești în care divinitatea apare sub forma unui brazilin sau sub forma unui vaș și așa mai departe și discipolii nu o recunosc și o trimit mai departe. De fapt, nu avem acea capacitate, nu avem acea puritate a inimii ca să putem să recunoaștem divinitatea. În 19, trecem mai departe. Acest sine, acest Brahman strălucește, am spus mai devreme și în 18, dar cum strălucește? În ce lumină întreabă Dhritarashtra regele? În lumina albă, în lumină roșie, în lumină neagră sau o altă culoare sau într-o lumină transparentă? Arjuna înseamnă transparentă. Pentru că ai spus că aceea, a spus în 18, obțin la strălucirea sinelui. Da? Cum este aceasta? Cum strălucește? În ce formă este acea akshara, acel sine etern nemuritor? Naksharati iti akshara, that which does not undergo any decay is akshara. Sanat-Sujatiya-A3S13-A3SEnd. The next three shlokas are very important because it explains what the Brahman is. What the Brahman is. Okay, I'll tell it again. Okay? Na bhati shuklimiva lohitam ivatho krishnam atharjuna va kadravam va na prithvyam tishthati nantarikshe naitat samudre salilam vibhati. Na abhati shuklimiva. You asked in which color does this exist? In which form does it exist? So he says, na abhati, it does not shine shuklamiva, like white, or like red, or like black, or the luminescent, the translucent color which you asked, or does it shine like a smoke? Then it does not exist in the earth. Na prithivyam tishtati. It does not exist in the earth. Means you have not seen anything in the earth. Whatever you see in the earth is not that self. Na antarikshe. Okay, not here. In the sky, in between somewhere. Whatever you have seen in between there, that also is not of that form. Okay. In the ocean, maybe in the ocean, maybe. Not anything which you have seen in the ocean. Or not in that which you, Sarina means water. In the water, what you see, that also is not true. It is not that self. You have not seen that self in the ocean or in the water. Explain this. It's going to explain the same thing again and again in a different places and different forms. Următoarele trei versete sunt foarte importante pentru că ne vorbesc despre Brahman. Da? Putem să spunem ce este
Da, dar o să explicăm și asta, da? Versetul 20. În ce formă strălucește, da? Asta e răspunsul în 20. Nu strălucește în alb, nu strălucește în roșu, nu strălucește în negru, nici translucent, nici fumuriu. Nu există, nu l-ai văzut, nu l-ai perceput sau nu există nimic asemănător pe pământ, în văzduh, în cer, nici în ocean, nici în apă. Okay. So, na tarakasu, na vidyad, na cha vidyudashitam, na cha abreshu drishyate rupamasya, na cha avivayo, na cha devatasu, na etat chandre drishyate, na uta surye. Na tarakasu, not in the stars, or that which you see in the stars, or that which is similar to the stars. It doesn't shine like that. Nacha vidyudashitam, it is not based on the lightning. Na abreshu, not in the skies, clouds. Abras cloud, drishyate, it is not seen in the clouds. This form, rupamasya na drishyate, this form is not seen in the clouds also. It is not seen in the other place also, you have to connect with them also. Nacha api vayu, it is not seen in the vayu, wind. Nacha devatasu, not among the deities. Nata etat tandre, this is not seen in the moon. Nacha na uta surya, not also in the sun. So, in these places or in these forms, it is not seen. That is the idea. Mai departe, 21. Nici în stele, deci nu este perceput așa, deci nu este văzut, nu poate fi văzut sub forma aceasta și nici acolo, da? Nici nu este, nu poate fi văzut sub forma fulgerului, nici nu poate fi văzut în nori, nu este văzut nici sub forma vântului sau în vânt, da? Nici printre zei, nici sub forma lunii sau lună, să spunem, da? Nici în soare. Deci nu poate fi văzut sub forma acestora sau în aceste locuri, dacă vrem. Naiva akshu tannay naiva rikshu tannayjushu napyarthar atharvasu na drishyate vai vimaleshu samasu rathantare brihatrathe vapi rajan mahavratasyaatmani drishyate tat mahavratasya atmani drishyate tat. Okay, so he says na eva aprikshu, it is not seen in the Rig Vedas. Na ejushu, it is not seen in the Yajur Veda. Na atharvasu, it is not seen in the Atharva Veda, nor is it seen in the Vimaleshu Samasu, in the pure Sama Veda. And even in the Sama Veda, there are two poems which are very important poems. One is Rathantara Sama, the other is Brihat Ratha Sama. Even in them, Rathantara Sama or Brihat Ratha Sama, it is not seen. They are so important, still it is not seen in them. Hey Rajan, O king, this is the truth. Mahavratasya Atmani Drishyatitam. The people who follow the Mahavrata, of Jnana, etc., which we saw, they see in their individual self. In a pure mind, in the pure intellect. That is the idea. Acum mergem la 21, ce a fost mai devreme, făcea parte tot din 20, da? Nu poate fi văzut în Rig Veda, nu poate fi văzut în Yajur Veda, nici în Sama Veda, nici în Atharva Veda. Și aici se mai spune legat de Sama Veda, nici măcar în cele două poeme foarte importante din Sama Veda, da? O rege, acesta este adevărul. Mai oamenii care urmează Mahabharata, Vyara, etc., îl văd în sinele lor individual, în intelectul pur, da? În mintea pur, în intelect. Avaraniyam. So we understood in what and all forms we cannot see that. But you still didn't answer my question. How do I see that? So he is explaining that Avaraniyam tamasah parastat
तदन्ततो अभ्येति विनाश काले अनीय रूपं च तथाप्यनीयसां महत्स्वरूपं त्वयि पर्वतेभ्यः तु अपि पर्वतेभ्यः अवारणीयं तमसः परस्तात्. It is something which cannot be negated, disregarded, that which is beyond the darkness, ignorance. It is something which cannot be dismissed. It is beyond the darkness of ignorance. It cannot be dismissed because where will you stand dismissing it? If you want to dismiss it, you have to hold on to something else from which you dismiss it. Otherwise, you will be like the Mahakavi Kalidasa before he became that intelligent Kalidasa. Kalidasa became an intelligent person because he was put into a situation like that. How it is? There was a queen on whom these people wanted to take revenge. So she has some questions to find a husband. So they wanted to bring someone who is an idiot, utter idiot, because they don't like this woman because she has put so many people in jail. So they wanted to find the filtered idiot. So they go across the length and breadth of India and find this fellow who was cutting a tree branch sitting on the other side. These fellows call him and tell him, you will fall along with the branch. How do you know I will fall? Just go mind your business. And he is cutting it. And he falls. Then he says, how did you know? You are a realist fool. You know everything. How did you understand? Then the game starts. He is taken to the queen. He is dressed up and he is taken to the queen. And there is a comical situation. She asks something and he says something. And these fellows interpret it as something. Like she says, and he says. So what she said is, individually nothing can be one. So what these people interpreted as, collectively I can break that. Individually if you are, and collectively I will break that. But inside of Kalidasa's head, she is showing him the hand. I will slap you. If you slap me, I will punch you. So this is the comical thing that was happening in between. But these people were smart enough to interpret. It is just one thing I said. There are more question and answers. Okay. So then finally he married, and later the queen understands that this fellow is an idiot, and he becomes a big learned man. Something takes place. So anoraniyan tamasah parasat. It is beyond the darkness. It is beyond the darkness. Tad antato abhyeti vinasha kale. Avaraniyam. You cannot negate it. You cannot dismiss it. You cannot dismiss it. So, avaraniyam tamasah parastat. So, as I said, to dismiss, you have to stay somewhere from where you can dismiss the self. But the self is the only thing which exists. So, you cannot dismiss self from itself. So, it is undismissible. Tad antato abhyeti vinasha kale. And everything merges in it at the end of the time. During the time of dissolution, everything merges in it. In the time of delusion, everything merges in it. Aniya rupam cha tathapi aniyasa.
whatever you see as the smallest particle, the other day we saw the quark, whatever we see as the smallest particle in this world, in this creation, this gives existence even to that smallest particle, therefore this is smaller than the smallest. And whatever you see, next statement is Mahat Swarupam cha Tvai Parvatya, like the big mountains, etc. It is bigger than the mountains, etc. Why? Because this is that which gives it the place to exist. So that which gives place to exist should be bigger than that which is on it. So this is the space surrounding the mountain is bigger than the mountain. So similarly, this self is bigger than the biggest. This self is smaller than the smallest. Anoraniyan mahato mahiyan. This is what the Shuddhi also says. It is smaller than the smallest, it is bigger than the biggest. How can it be smaller than the smallest and bigger than the biggest? This is how. Trecem mai departe la 22. Am înțeles în ce forme îl putem vedea, dar bine, unde totuși putem vedea. Sinele este ceva, despre 22, este ceva care nu poate fi negat. Este dincolo de întunericul ignoranței. Nu poate fi negat, pentru că unde ai putea să fii ca să poți să negi sinele. Ca să negi ceva, de unde îl negi? Care este locul standii din care poți să negi sinele? Dacă ai încercat să negi sinele, pentru că doar sinele există, ca și cum ai negat din sine, da? Dacă ai încercat să negi sinele, care este non-negabil, ar fi exact ca în povestea aceea lui Kalidasa, da? Știm, marele poet înțelept, care n-a fost la început înțelept, a devenit înțelept pe parcurs în urma unei situații. Exista o regină într-un regat care închisese pe foarte mulți, trebuia să îi se găsească un rege, un soț și ea era foarte... punea tot felul de întrebări și astea erau criteriile. Practic, avea nevoie de un soț înțelept și avea tot felul de întrebări la care să-i se răspundă și așa alegea. Astea erau criteriile. Și pentru că închisese pe foarte mulți, unii doreau să se răzbune pe ea și au încercat să găsească și au planificat cu care să găsească drept soț un idiot. Și au mers în căutarea lui și au găsit un om, acesta era Kalidasa, da? Care tăia o ramură de copac stând pe ea. Și i-au spus, o să cazi de acolo, da? El, dar cum știi? Și până la urmă, evident, a căzut după ce a tăiat ramura și l-au luat, li s-a părut că este idiotul potrivit pentru registră și l-au luat la palat și când aceasta a pus întrebări, mă rog, printr-o o anumită interpretare care s-a dat, ea a pus o întrebare și a arătat cumva palma, ei, cei care erau intermediari, au interpretat cumva, iar el i-a arătat pumnul, pentru că în capul lui el a crezut că i-a arătat practic palma, da? Dar de fapt, și practic i-a arătat pumnul, gândindu-se că dacă, ok, dacă tu mă pleznești, eu o să te lovesc, da? În fine, s-au căsătorit, în cele din urmă și au... el a devenit și înțelept ulterior, da? Bun. Am spus așadar că sinele este dincolo de ignoranța întunericului și nu poți să-l negi. Trebuie să existe practic un loc de unde poți să-l negi și nu ai cum să-l negi pentru că ar fi ca și cum ai nega sinele din sine, da? La sfârșitul timpului, ne întoarcem la verset, dar la sfârșitul timpului, când toată această manifestare, această creație este absorbită în sine, da? La sfârșitul timpului, în momentul disoluției, toată această manifestare este absorbită în sine, în absolut. Bun, și se mai spune în acest verset, suntem la 22, că sinele este cel mai mic decât ceea ce este mai mic și este mai mare decât ce este mai mare. Am vorbit în zilele trecute despre quark, care este cea mai mică particulă recunoscibilă, da? Sinele este cea care este cel care dă viață și acestei cele mai mici particule, da? Deci este mai mic, trebuie să fie mai mic decât cea mai mică particulă
recunoscibilă sau perceptibilă. Și este mai mare decât tot ce este mai mare, pentru că din moment dat ce dă spațiu pentru existență la tot ceea ce este manifest, tot ceea ce putem percepe, trebuie să fie mai mare decât tot ceea ce este perceput ca fiind cel mai mare. Da? Okay. So the next is Tadetadahna sanstitam dhati sarvam tadatmavet pashyati jnana yogat tasmin jagat sarvamidam pratishthitam ya etat viduhu amrtaste bhavanti. You said this is not so, that is not so, this is not so, it is not so. What is really Brahman? That is the question. So he says Tadetat ahna samstitam bhati sarvam. Being established in this ahna, this self, everything shines. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Because of its effulgence, everything else shines. Nothing in this world is self-effulgent. Whatever effulgence we see, like the moon we see, it is effulgent. But the moon's effulgence is not the effulgence of its own. It is a borrowed effulgence of the sun. So, with the sun is self-effulgent. That is how we think. But if the self does not exist, if there is no is in the sun, there is no sun. There can be no effulgence. So, he says, Tad ahna, based or because of the effulgence of this self, everything else shines. Tad atmavid pashyati jnana yoga, the knower of self sees this through the knowledge, through the association with knowledge or through knowledge. Taspin jagat sarvidam pratishtam, in that everything in the world is established. Whatever you see in the world is established in that. The self is the substratum for all of them which you see. All that which exists. Ya etat viduhu amrtaste bhavanti. One who knows this becomes immortal. One who knows this becomes immortal. So, with this we come to the end of the third chapter. Trecem mai departe la versetul 23. Bun, ai spus că sinele nu este așa, nu este nici așa, dar ce este cu adevărat Brahman? Ce este cu adevărat sinele? Și mergem mai departe la versetul 23. Fiind așezat în acest sine, datorită strălucirii sale, totul strălucește. Tot ce este în această lume, practic strălucește prin strălucirea sinelui. Tot ce este în această lume, sinele este de la sine strălucitor, dar tot ce este în această lume nu are o strălucire proprie. Da? E ca și cum împrumută strălucirea de la sine. Este ca în exemplul soarelui și al lunii. Luna nu are o lumină proprie, ci împrumută lumina de la soare. Da? Lumina soarelui se reflectă în lună. Din cauza acestei străluciri a sinelui, totul există. Cunoscătorul sinelui vede aceasta prin cunoașterea sinelui. Tot ce vezi în această lume este așezat în sine, care este substratul pentru tot. Cel care știe acest lucru devine nemuritor. Și cu acest verset încheiem capitolul 3. During when we show camphor or light to the gods, we have this mantra. Na tatra surya bhati na chandra. The sun doesn't illumine you. The moon doesn't illumine you, nor the stars illumine you. The lightning which we see, that also cannot illumine you. When these big beautiful lights cannot illumine you, how can this small camphor illumine you? When we show the camphor to illumine the form of God for people to see, at that point of time we chant this. When it is not possible for all these bright lights to illumine you, how can this camphor illumine you? And why are you showing, you idiot? For that we say, hey, because of your effulgence, all this lights which we see is effulgent, shining. So, because of you, everything else has existence, has shining. So, to remind us of that, it is not to show the form of the God really. To remind us that effulgence is what is the cause for this effulgence too.
And if you see the whole idea of showing the camphor is to illumine the form, because the form is in darkness and the lightning is not enough. The light which they have inside is not enough to illumine the God form. So we should have to look carefully when they illumine each portion of the God. But normally what people do is when they are doing this inside, they close their eyes. That's a natural thing which we do. We close our eyes and start praying. Instead of seeing what he is showing, we want to see the self inside. It's a natural thing. We are not trained to close your eyes, pray. No, it is a natural thing which we do. But we have to see the form of the God, but we don't want to see it externally. We want to see it internally. So that is what they do. And after that, that camphor is brought, and the other day when we did, the first day when we did, everyone did this. Different forms of receiving it. So what is that? That light we take. That light we take and we see that this whole thing is of the existence of that effulgence. So we see that is the idea. Okay? Când în ritual în Burgea, când oferim camfor aprins divinității, da? Sau știți cum am făcut la început, da? Avem o mantră pe care o spunem și care spune astfel: nici soarele, nici luna, nici stelele nu te luminează. Lumina pe care, dacă acestea nu te luminează, care sunt destul de strălucitoare, da? Atunci cum ar putea să te lumineze acest camfor pe care noi îl arătăm în puja, în ritual? De fapt, aceasta se face pentru a ne reaminti, da? Nu pentru a ne arăta forma divinității, nu pentru a lumina, pentru că se face simbolic pentru a lumina forma divinității, da? Se aprinde acea lumină, da? De aceea se spune, dacă soarele, dacă luna și stelele nu te pot lumina, care au o lumină mai puternică, cum ar putea să o facă acest camfor pe care eu îl aprind în fața ta? Cu toate că se face ca să fie cumva să ni se reamintească de forma divină, dar de fapt se face exact pentru această reamintire, să ne aducem aminte că tot ceea ce există, tot ceea ce este manifest, tot ceea ce este lumină, să spunem, a manifestării, este de fapt datorată și este susținută de lumina sinelui, care este de la sine luminător și strălucitor. Da? Și se întâmplă de pildă de multe ori când facem acest ritual să închidem ochii, pentru că de fapt, deși ni se indică sau ni se arată forma exterioară a divinității, tendința naturală este să închidem ochii pentru că dorim să o vedem în interior, dorim să vedem acea lumină în interior. Okay, we'll see this in the evening. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.